Assalamualaikum and good evening everyone. Today we start with our first chapter, which is Introduction to Engineering Economy. I believe that all of you already go through the RPP or our lecture plan. So hopefully you have a basic idea what are the topics that will be covered in this lecture. So without further ado, we just proceed our first chapter. Basically, before we go deeper into the what is the engineering economy in a very technical terms or in a very details informations, I would like all of you try to brainstorm in yourself what are kind of daily problems that it will involve the application of economic evaluation or economic decision. Okay, here you can see the several examples in your daily problem or in your daily life punya experience. Okay, first one, should I pay cash or use my credit card? So how this situation needs the economic evaluation. Okay, because kalau you tengok using cash or using credit card, you actually spend a different number of money, different amount of money. Okay, kalau cash you only pay, katakan you beli a fridge or peti ais kan, you pay cash for $1,000, RM1,000. Tapi kalau you bayar credit card, have a potential that you need to pay more than the price. Tapi it's depend on the term and condition for the application of credit card tu sendirilah. Okay, kalau certain macam sekarang mungkin sebahagian ataupun sesetengah kedai they put the zero interest installment kalau you pakai credit card. So actually kalau you bayar cash, you kena bayar cash 1,000. Okay, kalau you credit card mungkin you tak ada 1,000 tu hari ni. Ketika dalam credit card you just you punya credit limit let's say 2,000 ataupun 5,000 lah. Okay, you punya credit card limit 5,000. Jadi you tak spend today tu RM1,000. Okay, mungkin katakan you buat installment, you bayar 100 every month. Okay, kalau bayar cash boleh juga installment, but certain kedai tak bagi pun installment secara terus macam tu lah. Cash punya installment biasanya credit card punya installment sebab dia nak secure dia orang punya payment tu. Kalau you tak bayar for the next month, jadi dia dah ada dah you punya credit card account number untuk dia charge. Sekiranya you berhutang lah dengan dia. Okay, tapi yang maksud saya dibezakan ni, kalau credit card tu ada, penggunaan credit card tu ada interest. Okay, katakan cash you bayar RM1,000, but kalau pakai credit card dia ada interest sebab you seolah-olah buat installment, buat pinjaman dengan credit card. Jadi dia mungkin akan kenakan interest, katakan let's say 5% macam tu kan, each month. It depends lah on the condition ataupun barang apa yang you beli, kedai mana yang you shopping dan sebagainya kan. Okay, selain daripada itu juga credit card ni kalau you lambat bayar, okay, kalau katakan tadi you bayar cash 1,000 settle dah satu hari. Okay, credit card you tak ada 1,000 pada hari tu, jadi you nak bayar 100 setiap bulan. Okay lah, dia zero interest and still you tak perlu ada tambahan bayaran. Tapi kalau you lambat bayar, bank akan charge pada you. Okay, bukan sebab interest untuk pinjaman tak, tapi interest untuk kira kita panggil denda lah, denda sebab lambat bayar. Okay, the second example, should I buy a season parking pass or use the parking meters?
Okay, ni normal situation kalau macam you biasa guna, kalau you biasa macam mungkin yang daripada KL ataupun Klang Valley mungkin biasa guna apa kita panggil public transport. Jadi you ada kad. Saya tak sure sekarang masih ada lagi ke tak. Kalau macam dulu macam ada satu kad, you bayar certain amount untuk sebulan and you can guna unlimited access lah for the whole month macam tu. Okay, macam tu juga dengan parking pass. Okay, you bayar sebulan jadi you boleh parking at any time at a fixed rate for a month. Tapi kalau you bayar parking meter mungkin lebih mahal. Tapi it depend pada keperluan ni jugalah. Okay, katakan you memang setiap hari pergi kerja. Setiap hari pergi kerja dan you memang setiap hari kena akan bayar. Jadi mungkin it's a cheaper ataupun it's more economic kalau you ambil season pass. Tapi katakanlah you dalam seminggu sekali je you nak parking. The rest mungkin you punya sports hantar ataupun you naik bus. Jadi tak perlu ambil season parking tu. Kan? Jadi ini perlukan evaluation lah. Mungkin kalau yang itu memang very clear yang you need season parking ataupun tak. Kalau how many times you use the services. Tapi kalau macam mungkin dekat-dekat berbaloi ke tak berbaloi. Katakan seminggu 5 kali, you seminggu 5 hari, 3 hari you pakai you bawa kereta and park sendiri by yourself. Jadi adakah 3 hari punya bayaran secara single payment every day tu is more cheaper than season parking, ataupun mungkin season parking tu consider sebulan tu still cheaper daripada you bayar 3 hari seminggu. Okay, that's a kind of example yang akan melibatkan ekonomi punya evaluation lah. Okay, shall we replace a burnt out motor? Okay, katakan you ada equipment, you nak tukar ke tak tukar, perlu ke tak perlu tukar. Okay, jadi itu decision tu kita perlukan bila contohnya barang tu sama ada dia murah, terlalu murah, bukan terlalu murah lah, murah, and cost repair tu terlalu tinggi. Okay, you nak repair ke you nak beli baru je. Jadi kena tengok lah, kena nilaikan. Jadi how to nilai, how to evaluate, you will learn in this course. Okay, if we use 3 crates of an item a week, how many crates should we buy at a time? Ni number bukan crates je lah, apa-apa pun. Jadi kalau you nak pakai contohnya kehidupan harian ni yang biasanya macam sabun basuh kain lah. Okay, jadi you nak pakai sabun basuh kain tu sebulan berapa liter. Jadi mana satu yang you berbaloi beli? Is it cukup you beli 1 liter, ataupun you kena beli 5 liter is more economic? Okay, but it's depend for the situation. Okay, nanti you akan tengok lah bila keperluan untuk decision yang seumpama ni. Okay, so what is the definition of engineering economic in general? Is involve the systematic evaluation of the economic merits of proposed solution to engineering problems. Nama pun engineering economy. So it's a economy decision that relates or involve the engineering problems, macam itulah. Okay, why engineering economy is important to engineers? Macam yang contoh saya bagi in daily life activities tu sendiri, all of you is engineer. Engineer bukan tak melalui aktiviti harian macam tadi kan, sama je. Tapi to be more specific, in your field or in your career, okay, engineers design and create. So design and build. What type of design involved? Okay, so there's a lot of kita panggil approach of design. Okay, jadi each of a type of design tu involve different materials, different equipment, different construction approach. Jadi all this akan secara langsung atau tidak langsung melibatkan kos lah. Okay, jadi contohnya
Kalau untuk you nak decide sama ada you nak pakai conventional method ataupun you nak decide you nak IBS method. Okay, IBS tu Industrialized Building System, yang kalau you tengok contoh pasang siap tu lah, you tak perlu lagi buat cast on site kalau untuk IBS. Okay, untuk IBS you mungkin ada all the construction components sent to the site and you tinggal install and apa kita panggil wet connected je lah. Maknanya akan pasang siap lah, macam tu konsepnya. Jadi antara dua ni, dua option of construction approach ni because of due to the different design type lah. Okay, jadi itu akan melibatkan kos secara langsung atau secara tak langsung. Jadi so as an engineer, you kena tahu the basic knowledge about engineering economy, so you boleh decide which of materials is more worth than the other, which of how long the project duration is relevant. Okay, jadi contohnya katakan antara dua construction approach yang saya bagi tadi tu, conventional and juga IBS method. Okay, mungkin conventional ni dia ada advantage dia and IBS ada advantage dia. Okay, IBS katakan cepat, tapi how about the cost of labour? Okay, mungkin orang sekarang ni masih nak pakai conventional method ni sebab labour murah. Jadi macam mana evaluation yang nak buat? Yang ini sebab cepat siap pun kita kata cepat siap patutnya lebih murah lah. Okay, tapi orang still juga guna conventional method sebab dia labor dia murah. Jadi kena tengoklah adakah dari segi material yang IBS ni murah juga. Okay, so sebab itulah you kena tahu macam mana nak menilai between two alternative. And this one is involve economic decision jugalah. Engineer must be able to incorporate economic analysis into their creative effort. Project A but 20 companies submit. Okay, ini for example lah. Okay, you open tender. Jadi ada 20 company yang submit tender for that project. So, you nak evaluate siapa punya tender is the best. Mungkin secara amnya you based on the cheaper price, yang cheapest tu you ambil. But you kena tengok juga kualiti dia, material apa yang digunakan. Okay, how long the project will completed. Okay, jadi itu akan melibatkan economic decision juga. Okay, why engineering economy is important to engineers? The rest reasons is to select or implement multiple alternative. Okay, let's see, ini contoh contoh saya bagi. Katakanlah you ada ada nak buat projek jalan antara sini, antara point A dengan point B, nak buat projek jalan. Okay, sini ada hutan belantara, sini ada gunung ganang. Okay, jadi hutan ni katakan you tak nak tak nak sentuh, tak nak kacau hutan tu. Jadi kena buat satu projek, you kena decide sama ada you nak ikut, you kena sama ada nak buat jalan ikut sini ataupun you kena buat jalan sini yang lebih jauh. Okay, dan bengkang-bengkok. Okay, tapi kalau you pilih option yang A, okay, katakan you pilih option yang A, yang pertama, yang melalui jalan yang melalui Bukit Bukau ni, mungkin kos you akan tinggi sebab apa? Dia mungkin lebih dekat tapi kos tinggi sebab dia melibatkan you kena buat terowong contohnya. Okay, tapi kalau you buat projek yang jalan yang atas tu, yang bengkang-bengkok tu, jalannya lebih jauh tapi projek lebih murah. Tapi apa efek pada penduduk setempat? Okay, apa efek pada
keadaan semasa kita panggil efek pada sosial ataupun ekonomi setempat, apa efek pada environment, semua tu kita kena ambil kira. Jadi efek dari segi environment macam berapa cost dia, berapa cost untuk kita recover deforestation contohnya. Kita terpaksa tebang pokok yang dekat Bukit Bukau ni kan. Okay, jadi mungkin ada habitat yang terkesan, okay, affected by our project. Jadi macam ni kita nak preserve haiwan-haiwan tu, kita nak tempatkan dia di mana. Jadi kalau itu option yang pertama, option yang jalan melalui Bukit Bukau tu, okay, kos lebih tinggi mungkin. Kos-kos lain tu kena kira sekali lah. Okay, tapi katakan kita buat jalan yang lebih jauh, A ke B tu, jalan lebih jauh, yang jalan atas dan bengkok-bengkok. Ini you kena kira pula macam mana convenient to the user. Okay, user rasa jauh lah benda ni kan. Lepas tu, itu belum lagi melibatkan safety of user sebab jalan bengkok-bengkok. Okay, jadi banyak benda perkara-perkara yang you kena decide, yang you kena tahu dalam membuat decision for economic evaluation ni. Okay, itulah dimaksudkan dengan select and implement from multiple alternative. So ada several alternative of solution, you can decide based on economic evaluation. Then seterusnya, understanding the applying time value of money, economic equivalent and cost estimation are vital for engineers. Okay, these terms that we will cover from topic to topics lah. Okay, kalau saya terangkan sini macam satu chapter pula nanti kan. Okay, and a proper economic analysis for selections and execution is fundamental task of engineering. Okay, then role of engineering economic analysis in decision making. Ni daripada boleh katakan ni is as a summary lah from my explanation previously. Choosing the best design for a high efficiency gas furnace. You want to choose the best design, so you need to do the engineering economic analysis. Okay, selecting the most suitable robot for a welding operation on an automotive assembly line, making a recommendation about whether jet airplanes for an overnight delivery services should be purchased or leased. So macam in civil engineering works, macam construction project, you nak decide, katakan you nak pakai a crane. Okay, jadi is it worth kalau you beli crane tu ataupun you just sewa? Okay, ada several factors yang you kena consider lah to do the decisions. Determining the labour, whether the local or foreign workers, project progress in term of payment. Okay, the progress payment online. Kalau S-curve ni, kalau you dah belajar, I'm not sure you dah belajar ke belum, sustainable construction sustainable construction management. Okay, kalau you dah belajar, you dah maklum lah, you dah familiar dengan this S-curve ni maksudnya, but we can go through nantilah dalam the following topics. Bidding, BQ. Okay, BQ from the contract subjects, the best price to select contractor, hire purchase machineries and so on. Okay. Okay, now let's brainstorm. So consider yourself as engineer, other than what are the examples that I've given in the slides and in my explanation previously. Give an example of situation that requires economic judgment. Okay, let's think. I give you sometimes, so then later write down on the Google Classroom. Okay, so we have I give you 10 minutes breaks and we'll continue after this.